Hello everyone, welcome to our new session. Today we will be discussing about two pathways, that is HMP shunt pathway and glycogen metabolism pathways. So let's begin. Hexose monophosphate shunt, that is HMP shunt pathway. This pathway we can also called as pentose phosphate pathway or phosphogluconate pathway. It is an alternative pathway for glycolysis as well as citric acid for the oxidation of the glucose, and these pathways anabolic in nature and they are helpful in the biosynthesis of the NADPH and pentose. This is the pathway. So there are two sessions, oxidative phase and non-oxidative phase. And first one, oxidative phase. Here the glucose 6-phosphate, they will undergo reaction with glucose 6-phosphate dehydrogenase, and in between NADP positive is converted into NADPH plus H positive and we will get 6-phosphoglucono delta lactone. Then this will react with lactanase and here the water will get released. Then we will get 6-phosphogluconate. Then they will react with 6-phosphogluconate dehydrogenase and we will get D-ribulose 5-phosphate. In between, NADPH plus H positive is converted into NADP positive and carbon dioxide is released here. And this enzyme will react with this one, that is phosphopentose isomerase, and finally we will get D-ribulose 5-phosphate, and this enzyme will enters into non-oxidative phase. This is non-oxidative phase. So this D-ribulose 5-phosphate enter into non-oxidative phase and they will react with epimerase and we'll get xylose 5-phosphate. Then these two enzymes will reacting with transketolase and we'll get pseudoheptylose 7-phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate. Again these will react with transaldose and we get fructose 6-phosphate and erythrose 4-phosphate. Then this erythrose 4-phosphate is converting into fructose 6-phosphate. Then with the help of transketolase, that is xylose 5-phosphate is reacting and results in glyceraldehyde 3-phosphate. This is HMP shunt pathway. Actually this pathway starts with glucose 6-phosphate. Glucose 6-phosphate. No ATP is directly utilized or produced in this pathway and it is a very multifunctional pathway. And this enzymes of HMP shunt pathway is in cytosol. The tissues like liver, adipose tissue or erythrocyte, testes, mammillary gland, they are highly active in this pathway and they helps in the biosynthesis of fatty acids and steroids, but they are depend upon the supply of this NADPH. Next is significance of the HMP shunt pathway. This HMP shunt pathway generating very important products, that is pentoses and NADPH, and this is needed for the biosynthetic reactions and many other functions. So let's see the importance of the NADPH. So this is helpful in the biosynthesis of the fatty acids and steroid. So HMP shunt is more active in tissues that is concerned with the lipogenesis. There is example adipose tissue, liver, etc. And they also helps in the synthesis of the amino acids, then especially the enzyme that is glutamate dehydrogenase, and they helps in the continuous production of the hydrogen peroxide in living cells. So because of this
we can chemically damage unsaturated lipids, proteins, and DNA. And also we can prevent some extent for the antioxidant reactions also that involving NADPH. One example is glutathione is mediated reduction of hydrogen peroxide. Next is glutathione, that is they detoxifies this hydrogen peroxide and they catalyzes this particular reaction. And this NADH is responsible for the degeneration of this amino acid. Next is the microsomal cytochrome P450 system that brings about detoxification of drugs and foreign components by hydroxylation reactions using this NADPH. Then phagocytosis, that means the enfulment of foreign particles, that is microorganisms, etc. And that is carried out by WBC. And this process will require NADPH. There is a main special function of the NADH in RBC, that is in erythrocytes they have very special function to perform. That is they reduces the glutathione which is required to preserve the integrity of RBC membrane, and they are very necessary to keep the ferrous ion of the hemoglobin that's in the reduced state, so that the accumulation of the hemoglobin that is prevented. Next is importance of the pentosis. That is in HMP shunt pathway, hexosis is converting into pentosis. The very most important thing is that is ribose 5-phosphate. We can see in that cycle, and this enzyme is entering the non-oxidative phase. And these derivatives, they are useful in the synthesis of nucleic acids and many nucleotides. And skeleton muscle, they are capable of synthesizing the pentose. And the first few enzymes of HMP shunt pathway is very active because they may not required for the synthesis of the pentoses. Then glycogen metabolism. Glycogen that is stored in the form of glucose in animals and in plants in the form of starch. They are stored in liver, that's about 6 to 8%, and muscle, that is 1 to 2%. Then they are in cytosol. They are stored as granules. The enzymes of the glycogen synthesis and breakdown takes place here, that is cytosol. Then the primary function, that is of liver glycogen, is maintaining the blood glucose levels, and this liver glycogen stores increase in the that is fed level stage, which is depleted during fasting stage especially. So fasting stage only we require glycogen. At that time the glycogen is converted into glucose. And the muscle glycogen, they are the very important fuel for the supply of ATP during muscle contraction. And the glycogen can be rapidly mobilized. They can generate in the absence of oxygen also. And the brain depends upon the continuous glucogen supply during fasting state and all. It helps a lot, that is glycogen. On the other hand, fat metabolism is very slow. They need oxygen for energy production, so that they cannot produce glucose also. Then glycogenesis, synthesis of glycogen from glucose, that is called a glycogenesis, and this reaction takes place in cytosol. So first it will starting with glucose. See, this is glucose. Glucose will reacting with glucokinase. At that time ATP is converted into ADP. We will get glucose 6-phosphate. Then reacting with phosphoglucomutase. So we will get glucose 1-phosphate. Then they will react with UDP glucose pyrophosphorylase, and we'll get UDP glucose, that is
ആ സമയത്ത് യു ടി പി എന്താവുന്നു, പി പി ഐ കൺവേർട്ട്. ആദ്യം ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഗ്ലൂക്കോകൈനേസിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് 6 ഫോസ്ഫേറ്റ് കിട്ടും. ദെൻ ഗ്ലൂക്കോ ഫോസ്ഫോ മ്യൂട്ടേസിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു, വിൽ ഗെറ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് 1 ഫോസ്ഫേറ്റ്. So they will react with UDP glucose pyrophosphorylase. At that time UTP എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പി പി ഐ ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് UDP ഗ്ലൂക്കോസ് കിട്ടും. Then we are reacting with this will react with glycogen initiator synthase. അപ്പോൾ OH എന്ത് ചെയ്യുന്നു, UDP ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. That is glycogen UDP ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ we will get glycogen primer. Then this primer reacting with glycogen synthase. So at that time 13 UDP glucose എന്ത് ചെയ്യുന്നു, 13 UDP ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. So we will get like this units. That is alpha bond linkages. Then we will get, then it is reacting with glucosyl alpha 4,5 transferase. So we will get alpha 1,6 bond. Then elongation by glycogen synthase, that is forming 1,4 bonds. Then branching by glucosyl 4,6 transferase or alpha 1,6 bonds. And finally we will get glycogen. അതായത് നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് 1,6 ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്ത ഉടനെ they will undergo elongation with the help of glycogen synthase. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, 1,4 ബോണ്ട് ലിങ്കേജസ് കിട്ടും. Then എന്ത് ചെയ്യും, they will start branching using the enzyme that is glucosyl 4,6 transferase. So finally we will get glycogen. ഇതാണ് glycogenesis. So this is the overall reaction, that is glucose plus 2 ADP gives glucose N plus 1 plus 2 ADP plus PI. So here the 2 ATPs are utilized. One is for phosphorylation and other one is for the conversion of the UDP to DTP. Glycogenolysis. Here stored glycogen, അതായത് സ്റ്റോർഡ് ഗ്ലൈക്കജൻ ലിവറിലും മസിൽസിലുമാണ് ഉണ്ടാവുക. സോ ഇതിൻ്റെ ഡീഗ്രഡേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലൈക്കോജെനോലൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റേത് എന്താണ്, സിന്തസിസ് ഓഫ് ഗ്ലൈക്കജൻ ഫ്രം ഗ്ലൂക്കോസ്, അതാണ് ഗ്ലൈക്കോജെനസിസ്. ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഗ്ലൈക്കജന് നമ്മൾ എന്ത് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദീസ് പാത്വേ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ സിന്തസിസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൈക്കജൻ. ബട്ട് അതെന്താണ്, റിവേഴ്സിബിൾ അല്ല. ആൻഡ് ഹിയർ this also independent set of enzymes takes place in cytosol. So idana glycogen. See, this is glycogen, it is alpha 1,6 bond. So അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, glycogen phosphorylase ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു. And here that is phosphate glucose 1 phosphate കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ we will get limit dextrin. Limit dextrin കിട്ടിയ ഉടനെ the debranching enzymes, that is transferase activity, and we will get എന്താണ്, ഒരു ബോണ്ട് കിട്ടും, ഒരു ബോണ്ട് ലിങ്കേജസ്. ദിസ് ഇസ് ബ്രാഞ്ചിങ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ്, ബ്രാഞ്ചിങ് യൂണിറ്റ്സ് we will get. Then again debranching enzyme, that is alpha 1,6 glucosidase activity. So ഈ റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ at that time glucose will get free and they results in another branch units. This is another branch units. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, again they will react with phosphorylase ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും. So we will get glucose 1 phosphate. They will again, this glucose 1 phosphate is reacting with phosphoglucomutase. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് 6 ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയി കിട്ടുന്നു. ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് 6 ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് 6 ഫോസ്ഫേറ്റൈസിൻ്റെ കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഗ്ലൂക്കോസ് കിട്ടും. സോ ഇവിടെ എന്താണ്, ഗ്ലൈക്കോളിസിസ്. അത് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് സൈക്കിൾ ടേക്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. മീൻസ് ഫുൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ എഴുതുന്നതിന് പകരം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പേര് മാത്രം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ഗ്ലൈക്കോജീനോലൈസിസ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ്, നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ബ്രാഞ്ചിങ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. ജസ്റ്റ് പേര് മെൻഷൻ ചെയ്യണം എന്നില്ല. യു ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഇസ് ബ്രാഞ്ചിങ് യൂണിറ്റ്സ്. സോ ഗ്ലൈക്കജൻ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്
ആൽഫ 1,4 ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോൺസ്, അതേപോലെ ആൽഫ 1,6 1,4 and 1,6 glycosidic bonds. And that's for today. Thank you.